Bienvenue au Monument des Braves de Notre-Dame-de-Grâce et la place Vimy pour cette journée du souvenir qui est parrainée par l'arrondissement de Côte-des-Neiges de Notre-Dame-de-Grâce et par la Légion 2406. Si vous n'avez pas de programme, ça vous en prendra un peu plus tard pour suivre le déroulement. On veut vous avertir aussi qu'à quelques moments durant la cérémonie, il y aura le salut des canons loin sur la colline derrière nous, juste pour pas que vous soyez saisis si vous avez une condition cardiaque. On voulait vous aviser à l'avance. Je vais vous inviter à vous lever avec nous en débutant pour l'hymne national. Nous allons chanter dans les deux langues, en anglais, suivi du français, mené par la chorale de l'Église presbytérienne de Côte-des-Neiges. Levez-vous avec nous, s'il vous plaît, pour l'hymne national. Oh, Canada, our native land, true patriot love, in all thy songs command. With glowing hearts we see thee rise, the true north, strong and free. From far and wide, O Canada, we stand on guard for thee. God keep our land glorious and free. O Canada, we stand on guard for thee. O Canada, we stand on guard for thee. O Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurons glorieux, car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. Et ta valeur, deux fois trempée, protégera nos foyers et nos toits. Protégera nos foyers et nos toits. Thank you. You may be seated. Nous vous remercions de votre présence avec nous. Nous notons avec appréciation la présence de la mairesse de notre arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Mme Gracia Kasuki-Katawa, Stéphanie Valenzuela, conseillère de Darlington, Peter McQueen, conseiller de NDG, Sonny Moros de Snowdon, Despina Sorias de Loya, et Magda sera avec nous un peu plus tard, je crois. Nous avons aussi avec nous la présence de Margaret Guess, représentante de Anna Kenny, membre du Parlement fédéral, et de Désiré Maigrat, député de l'Assemblée nationale pour NDG. Mais surtout, nous sommes honorés par la présence de nos précieux vétérans, de moins en moins nombreux chaque année. This year, as we mark the 70th anniversary of the end of the hostilities of the Korean War in 1953, we also honor the veterans of the forgotten war. When the call came in 1950 to help in Korea, Canada was one of the first countries to respond. By the spring of 1951, 8,500 Canadians were serving alongside British, Filipino, and Turkish troops. Many of them were World War II veterans who had not had much time to resettle back home before they are called into service once again. Before the end of the open hostilities in 1953, more than 26,000 Canadians would have served at the front, and another 7,000 Canadian peacekeepers would serve in the Korean theater between the ceasefire 53 and the end of 55. In addition to the infantry, 8 Canadian destroyers of the Canadian Navy were involved. Canadian aircraft provided transport, supply, and logistics, ferrying over 3,000 tons of supplies and 13,000 personnel on the grueling Trans-Pacific crossing.
22 RCAF pilots served in an exchange program flying aircraft with the American Air Force, many of them earning distinguished medals for bravery. Of the 516 Canadians who sacrificed their lives in the hopes of reestablishing peace in Korea, 378 are buried with high honors in the United Nations Memorial Cemetery in Busan in South Korea, forever affirming the warm relationships between our two people. Several members of the NDG community who served are also honored here at this cenotaph for their work in Korea. Our Canadian involvement in the Korean conflict drives home three powerful lessons for me on this day. First, while there is a sense in which we had a more clearly vested interest in World Wars I and II, where our native France and Great Britain were at risk, Canadians responded to the call in Korea, half the world away, not so much because we had anything directly to gain, but because our help was needed for the cause of freedom and peace. The real test of your commitment to peace and to justice is not how you respond when your own personal interests or those of a close personal friend are at stake, but whether you're willing to put yourself at risk when a stranger needs your help in the cause of peace. And Canadians did that bravely in Korea. Secondly, it's always a little disheartening when your efforts for peace and justice don't seem to end with a quick, neat resolution. The First World War had its Armistice Day. The Second World War had its VE Day. But after 3 years of grueling, costly conflict, it seemed that the best we could do was a strip of demilitarized zone along the 38th parallel that to this day still separates the Korean peninsula between North and South. Let us remember, in honor of the Korean vets, that the hard work of peace and justice regrettably doesn't always end in a neat, clear-cut resolution, with all the problems quickly resolved and with all the grievances perfectly worked out. May our Korean veterans remind us this day that while the work of peace and justice is hard, and it doesn't always come out with neat fairy tale guarantees, it is nevertheless still worth our sacrifice and the best of ourselves. Thirdly, as we remember the sacrifice of those who fell and those who served in the forgotten war, with an apology for how often we've let their memory slip our minds, let us resolve that in our smaller, everyday struggles for peace and for justice, that we'll take a moment to notice so many who serve quietly around us, many who work without fanfare and adulation to make our communities a better place, often never recognized by the public at large. And so we pause with gratitude today to shine a light on so many who serve in the shadows, and to reassure those who in a broken and imperfect world still hunger and thirst for peace and for justice that so often seems elusive. We remind them not to be discouraged, because though it goes unnoticed, their hopes for peace and for justice will one day be fulfilled. Lord, hear our prayer. Amen. C'est mon privilège maintenant d'inviter notre mairesse à venir nous adresser la parole, Madame Gracia Kasuki-Katawa, s'il vous plaît, notre mairesse d'arrondissement. Bonjour. Good afternoon, everyone. Désiré Megua, député de Notre-Dame-de-Grâce. Peter McQueen, conseiller du district de Notre-Dame-de-Grâce. Désiré Sourias, conseillère du district de Loyola. Stéphanie Valenzuela, conseillère du district de Darlington. Sonny Morose, conseiller du district de Snowden. Et puis Margaret Guest, qui représente la députée de Notre-Dame-de-Grâce, Westmount-Allegheny. À toutes et à tous, j'aimerais d'abord vous remercier tout le monde d'être venu ici pour honorer les femmes et les hommes des Forces armées canadiennes qui ont, avec courage et détermination, risqué leur vie pour défendre les libertés et les valeurs que nous tenons parfois pour acquises aujourd'hui. Standing here today at this monument to remind us of the Battle of Vimy, one of Canada's major military achievements of the First World War, I am reminded of the excellence and brilliance of our women and men serving in uniform. Il y a plus d'un siècle, des femmes et des hommes de partout au Canada sont allés défendre les valeurs de la démocratie durant la Première Guerre mondiale. Plusieurs ont été blessés et d'autres ont même laissé leur vie sur le champ de bataille. Celles et ceux qui ont eu la chance de survivre méritent d'être honorés chaque année auprès de leurs défunts camarades.
Le Canada a perdu plus de 61 000 personnes au cours de la Première Guerre mondiale et plus de 172 000 militaires canadiens ont été blessés. Aujourd'hui encore, des Canadiennes et Canadiens s'engagent auprès de nos forces armées et se sacrifient pour défendre le pays et les valeurs qui nous unissent. Le jour du souvenir, il appartient donc à toutes nos consoeurs et tous nos confrères qui ont sacrifié leur vie pour une cause des plus nobles, assurer la liberté et l'égalité pour tous. Alors que nous nous réunissons pour se souvenir et honorer nos héros, il est également essentiel que nous réfléchissions à l'état du monde aujourd'hui. Nous nous trouvons à vivre dans une époque où les conflits et les tensions persistent dans de nombreuses régions du monde. Mon cœur est avec toutes celles et ceux qui souffrent. La guerre ne devrait jamais être prise à la légère et le sacrifice des âmes honorées aujourd'hui doit nous rappeler que toutes et tous, que nous ne devrions jamais perdre de vue cet objectif noble qu'est la paix. The men and women resting beneath the silence of this day weren't the ones who spoke the loudest about the patriotism of Canada. They let their actions do that. The Montrealers who rest here in peace, those from whom we ask everything, they are only asking one thing, that we remember them. And it is the name of those that I stand here today, surrounded by colleagues, veterans, and residents of our borough. May their memory live through our actions of peace and solidarity, not only every year at Remembrance Day, but indeed every day of our lives. And let us never lose sight of our ultimate goal, peace. Merci beaucoup. Merci, Madame la mairesse. Thank you for those words. There are a couple passages that we'll ask you to follow along in unison from the program. Let us declare our faith and courage in these ancient words from Psalm 46. God is our refuge and our strength, a very present help in times of trouble. Therefore we will not fear, though the earth be moved, though the mountains shake in the midst of the sea, though the waters roar in foam, though the mountains tremble in the tumult, God is in the midst of the people and shall not be moved. Dieu Tout-Puissant, nous te présentons les noms et les visages de ceux qui servaient notre pays et le Commonwealth, qui peinaient sous le poids des armes et qui ont été jusqu'au sacrifice ultime pour le bien de la paix et de la liberté. Nous voulons honorer leur mémoire en cette cérémonie. Accorde-leur ta grâce, afin qu'ils reposent à jamais sous ta bienveillance. Et nous, que nous puissions respecter leur désir de paix et de justice dans notre monde actuel, nous le te demandons en ton nom éternel. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and power, and the glory, forever and ever. Amen. We will ask our bugler to begin the call for the 2 minutes of silence for the last post. I will ask you to stand with us for the last post and for the 2 minutes of silence.
They shall not grow old as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun and in the morning, we will remember them. Ils ne vieilliront pas comme nous qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage et le poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. Nous nous souviendrons d'eux.